Dzień dobry, witam wszystkich. Kontrowersje związane z Olimpią nadal trwają, nadal ludzie rozmyślają nad tym, kto powinien wygrać. Czy był to Hadi Choopan, czy jednak słusznie Derek, a może Samson. I z pomocą nam przychodzi nie kto inny, jak jeden z głównych sędziów zawodów Mr. Olympia, Tyler Manion, i tłumaczy dokładnie poza po pozie, dlaczego Derek wygrał. Zanim przejdziemy, oczywiście zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Dzięki temu pomagacie w rozwoju kanału i zapraszam również na moje pozostałe social media, takie jak Davey oraz Discord, czyli darmowe praktycznie forum, które zostało stworzone dla Was i możecie zadawać na nim pytania, o co chcecie, związane z wszystko z kulturystyką i nie tylko. Link w opisie. Także przechodzimy do Tylera Maniona i krok po kroku Tyler Manion here, będziemy się NPC Worldwide and IFBB Pro League Vice President. Today we're going to do a recap of the Mr. Olympia. This will be about the open division. I'm going to review Derek and Hadi, obviously because it was a very close show between those two. I'm going to go pose. Na początku poza po pozie będzie Derek z Hadim, ale potem również powie by pose in detail and in depth into what we saw at the table. Then I'll also cover third, fourth, and fifth place, Samson, Brandon, and Andrew. Co muszą poprawić Samson, Andrew i Brandon, czyli zawodnicy, którzy zajęli trzecie, piąte i czwarte miejsce, bo tak wymieniłem. And what they need to work on going forward to be competitive with these top two, and to come back, and obviously they all want to win the title of Mr. Olympia next year. But before I get into the breakdown, I want to dispel a certain notion that I always hear. Ja już oglądałem ten materiał, także mogę troszeczkę Wam przyspieszyć i powiedzieć to, co właśnie Tyler będzie chciał za chwilkę i za chwilę puszczę jego słowa. Nie ma już czegoś takiego jak mistrz musi być znokautowany, bo wiele osób tak mówiło. Jego słowa są takie, że nie ma już, odchodzą od tego, że ten, kto wygląda najlepiej tego dnia na scenie, ten wygrywa. Mieliśmy przykład Hadiego Choopana, że Rami spadł aż na 5. miejsce, także kryteria się zmieniły. Zresztą zmieniło się też szefostwo, jeżeli chodzi o zarządzanie całym brandem Mr. Olympia, także tutaj troszeczkę patrzą inaczej. Następne Mr. Olympia będą odbywały się gdzie indziej niż tym razem. Keep hearing about, and it's the common expression of to beat the champ, you have to knock him out. Now, it doesn't matter whether we're talking about open or any other division. And that is just a statement that I personally do not agree with, okay? How we all judge at the table, it doesn't matter if you have 8 titles, it doesn't matter if you have 0 titles. The best person on that day, the person that we think best... Bez różnicy, czy masz 0 czy 8 tytułów, wygrywa najlepszy i tak powinno być. Fits the criteria is who we're going to put in first place. It doesn't matter what their past history is. That is not taken into account when we're looking. We're looking at what's on stage in front of us that day, and that's all that matters. So that common expression, to beat the champ, you have to knock him out. Throw that out the window. Pamiętajcie, że tutaj będzie porównywał nie tylko zdjęcia, ale również on był osobą, która widziała to na żywo, także nikt lepiej tego nie może opisać i miał kontakt z wszystkimi sędziami, bo to on tak naprawdę razem ze swoim ojcem weryfikują koniec końców wyniki i sprawdzają, czy wszystko się zgadza. That is not used at all while any of our judges are judging shows and we're at the table. So the first pose up is the front double bicep pose. As you see here with Derek improved his arms. Derek bardzo poprawił swoje ramiona, tutaj o czym mówi, i tak możemy to zauważyć. Oczywiście, jeżeli patrzymy na całą sylwetkę, to ogólnie Derek wygląda bardziej kształtnie w tej pozie. Nie możemy oczywiście Hadiemu odmówić tej pełnej ziarnistości tego docięcia, ale przechodzimy do słów Tylera. From last year. He improved his legs from last year. His quads. The overall density and sweep to his quads came up dramatically from last year. All you have to do is go look at pictures or videos of Derek from last year to Derek from this year. Derek has a crazy, crazy taper with crazy wide. Widzicie tutaj o tym, co mówią. Poprawił się w porównaniu do poprzedniego roku, czyli zobaczcie, Hadi tak naprawdę nie miał zbyt dużego miejsca, jeżeli chodzi o poprawę, a jeżeli się pogorszył w jakikolwiek sposób, a było bardzo blisko rok temu, to mogło przeważyć.
flaring lats, all down into a very small waistline. His arms flow very proportionally with his body, and his legs now have much more balance compared to his upper body. Now we look at Hadi's front double bicep pose. His arms flow pretty well into his physique, although I would argue here that Derek's arms flow better with his pose. Hadi has a very good taper, but next to Derek's taper, it is not as prominent. Hadi's waist is wider. Talia jest szersza u Hadiego i to również mogło przesądzić, to już dało nam do myślenia 212 wyniki, gdy Keon Pearson właśnie wygrał z optycznie może i większym od siebie Seanem, ale czy tak czy siak przez to, jak opływowo ładniej wyglądał, prezentował się i docięciem poprawił, to samo co mówiłem przed chwilą, poprawił się w porównaniu do poprzedniego roku. And his lats are not as wide as Derek's. Then we move down to the lower body. Hadi still has strong quads. Yes, they're also in good condition as well. However, Hadi has an imbalance between his left and right quad. I tutaj wiele osób nie zwróciło na to uwagę. Popatrzcie na lewą, a prawą nogę Hadiego. I to było zauważalne już we wcześniejszych filmikach. Lewa noga Hadiego jest mniejsza niż prawa. I to sporo. Tutaj u Dereka widzimy mniej więcej takie same. Także na to sędziowie patrzą. Sędziowie patrzą i wiecie, my skomentowaliśmy na zasadzie, ok, Hadi był bardziej ziarnisty w pozie most muscular. No, ale my czasami jako właśnie laicy często tego sportu albo po prostu fani nie zauważamy tego wszystkiego, co widzą sędziowie. On powiedział, że tutaj na przykład bardziej mu się podobają, jeżeli chodzi ogólnie o sylwetkę, bicepsy, również ramiona ogólnie Dereka niż Hadiego w porównaniu do sylwetki. His sweep on his left side is more pronounced than his sweep on his right side. That is symmetry. So that is an imbalance, and we take that into account as well. Next up is the front lat spread pose. So as you see, Derek brought his arms and shoulders, not only the size, but also the detail for his arms and shoulders up from last year. Okay, we're still looking at every single body part in this pose. I've already covered the lower body between Derek and Hadi's quads, so we know what's going on with the lower body. In the upper body in this pose, they both have very wide lats, again, that flow down into nice tight waists. However, when you look at the V-taper here, you see Derek does still have a better V-taper. Derek nadal ma lepszą talię niż i ogólnie taper, czyli X tak zwany, w porównaniu do Hadiego w tej pozie. Mimo że obaj wyglądają jakby mieli mniejszą talię, ale jak się przyjrzycie, znaczy małe talie, to Hadiego jest znacznie. No i tutaj powiedział, że już wcześniej rozmawiał na temat nóg, więc nie będzie tego znowu poruszał. Hadi. However, when you go up into the fullness and detail of the chest, Hadi still has an advantage there. Hadi still has a nice V-taper overall, even though there is the imbalance in the legs. You know, the size is comparable, even if Derek's are just a little bit bigger now. But overall, also with the midsection and even with the waist, you know, partially sucked up, partially vacuumed, right? The detail all throughout Hadi's core and his chest still gives him the edge in this pose. I ta poza została oddana Hadiemu przez to, jaką pełność ma, jeżeli chodzi o klatkę. I tutaj nie ma co dyskutować. Hadi jest o wiele pełniejszy, jeżeli chodzi o tutaj połączenie klatki z barkami, bicepsy. Tutaj wszystko można zobaczyć. Dereka sylwetka wygląda ładnie, ale też tak jakoś pchnie te barki do przodu, więc lepiej na tej pozie wygląda. As you can see in this real close-up video and what we were seeing from the table, Derek took a pose that is not his strongest and made gains on it. However, this is still a pose that goes to Hadi. So now it's 1-to-1. Hadi takes the front lat spread. Next up, we have the side chest pose. Now again, as I explained in the criteria video, we're looking at everything here in the side chest pose. We want to look at the width from shoulder to shoulder up top. We're looking at the details in the side. Patrzą na wszystko w tej pozie, nie tylko na klatkę bokiem, ale też szerokość. Jeżeli popatrzycie tutaj, no to Derek jest szerszy, tak? Patrzą na detale, czyli tutaj na przykład mamy prążki u Dereka. Widzicie, u Hadiego aż tak bardzo ich tu nie widać. Pośladkowy też się lepiej odznacza u Dereka, tutaj u Hadiego. Of the arms and the shoulders and how they flow. Okay, your waist needs to be in tight. We're obviously looking at the side leg here, okay, for the lower body. And of course, we're looking at the chest. We're looking at how thick it is, how detailed it is. Okay. So now when we take this pose and compare Derek and Hadi, Derek improved this pose tremendously from last year. You can see all the new tissue in this pose that he added to his chest. You can also see.
Niesamowicie Derek poprawił tu. Striations. He actually has striations on the inside of his chest here, the backpack, and you can see the thickness in his chest now. Then you look at the density and detail that he added to his arms and shoulders from the outside. This improved a lot from last year. Then we go down to his lower body and his side leg. His side leg was crazy detailed and crazy dense. Nawet możecie tutaj porównać taki mały detalik tutaj, jak przypatrzycie się na ekran. Tutaj Hadi tego nie ma aż tak dociętego, widzicie? Ale jest widoczne, a Derek o wiele mocniej. To samo połączenie pośladka i tu. And bigger than last year. So when we compare this to Hadi, Hadi has a very striated chest. So chest alone, yes, Hadi's chest is better than Derek's. Both their midsections are partially hidden here, but they both have them in tight. So this isn't a pose where you see Hadi's crazy detailed serratus come into play here. Through the shoulders up top, Derek is wider than Hadi. Derek also has a little bit more detail in his shoulder than Hadi's shoulder. Trochę tutaj muszę sprostować, bo brzmi jakbym naprawdę kopiował jego słowa. Oglądałem materiał do momentu, bo pospieszyłem się, żeby szybciej wam nagrać, żeby właśnie relacjonować do momentu właśnie pozy przodem. Nawet nie doszedłem do tej nogi, także jakby trochę się tłumaczę, ale tak było. Musicie mi zaufać. Hadi's shoulders are not striated. They are not striated and show the same detail as his chest or his abdomen does. Hadi's arms and shoulders flow and the details in them are, in my opinion, not as good as Derek's in this pose. Then we go down to the lower body, and Derek's side leg is a good bit better than Hadi's side leg now. It is definitely bigger, and you can definitely see more details in Derek's side leg than you can see in Hadi's. This turned from a weak pose for Derek that last year. I o tym, co mówiłem, to była bardzo słaba poza Dereka, a teraz jest jedna z lepszych, więc, jeszcze nie powiedział, więc to daje bardzo dużą przewagę Derekowi, bo poprawił się w porównaniu do tego. Pamiętajcie, że panel się mocno nie zmienia, jeżeli chodzi o jeden rok z drugim, więc to dało bardzo dużą przewagę. In my opinion, I had Hadi winning this pose over Derek. Ale jednak This year, I thought it was clear that Derek took this pose. So as of right now, the poses are 2-1 with Derek. Widzicie, na razie nie dosłyszałem, bo nie słuchałem do tego momentu, także teraz muszę bardziej zamienić się w słuch i już się nie wtrącać albo nie zgadywać, co powie Tyler. Także druga poza dla Dereka idzie, przez to właśnie, że się poprawił, że ma więcej detali. Taking the side chest this year. Jest szerszy. Next up is the back double bicep pose. I think this is the clearest pose out of all poses that Derek wins this hands down, as he has right now by far the best back double bicep in the whole entire IFBB Pro League. Derek wygrywa tą pozę po prostu. To jest tak zwany mic drop, bo ma najlepszy biceps tyłem w całym IFBB. What makes Derek's back double bicep so strong? As you see, and as I've talked about earlier, he has added more to his arms and shoulders, especially from the outside, which is the part of the arm we're seeing here. We see the clear separation and the clear definition of his bicep, his tricep, and his shoulders. They flow very well into the most dense and widest. Możecie porównać różnicę w definicji barków Dereka, Hadiego i ramion. Też możecie zauważyć, że tutaj tricepsy Dereka wyglądają trochę lepiej niż Hadiego. Back that we have in the Pro League right now. Then we move to his lower body. He has insane detail from the glutes all the way down. His hamstrings and his legs from the back not only increased in the detail that we're seeing, but they also increased in the leg width. So the amount of space that his legs take up on stage, that has increased as well. This is an extremely dominant pose here for him against Hadi. Now, Hadi still has a solid back double bicep. However, his back is not as deep and as dense as Derek's here. His shoulders are not showing as much detail, and his legs are not taking up as much space in leg width. Nogi nie zajmują tyle miejsca, barki nie są tak and they also are not showing as much detail throughout the hamstring from the back of the leg. So this pose goes to Derek. The score is now 3 poses to 1 pose, with Derek taking this back double bicep. Next up is the back lat spread pose. We've already covered in the last pose that lower body and legs in the pose, Derek is ahead of Hadi for the reasons I stated with detail. Tutaj też zauważyło paru innych obserwatorów kulturystyki z innych kanałów,
na przykład z RX Muscle, że Hadi miał nawet tutaj, widzicie, trochę skóry. A to oznacza, że nie jest w takiej formie, jakiej był. And width. Now, when you look at the back here, Derek's back lat spread is still a very, very strong pose for him. Again, he is very wide, and you can see a lot of depth and density to his back in the details when he is hitting the lat spread. All of it comes down into a nice small waist. His rear delts flow nicely right into his back. Everything about this pose is very, very strong. Hadi also has a very strong back lat spread. Now, Hadi shows great width when he hits this back lat spread pose. However, you can see he doesn't have the same density and depth to the back as Derek does here, as it looks just a little bit flatter than Derek's does. Then when you combine that with Derek taking the lower body and lower half of this pose ilość detali, ilość szczegółów i to, jak grube są plecy Dereka w porównaniu do Hadiego, które zdawały się płaskie, niestety, ale przechyliła szalę na stronę Dereka. goes to Derek, which now makes it Derek 4 poses, Hadi 1 pose, with Derek taking the back lat spread. Next up is the side tricep pose. We're looking for the width from shoulder to shoulder. We're still looking at the chest thickness. We're looking at a nice tight waist, the details through the abs. We're looking at the arm, the shoulder. Obviously, we want to see the Muszę wtrącić, ale pięknie w tej pozie wygląda Andrew. tricep. Ale nie może jej tak robić. You know, how big and how defined your tricep is. Then, after we get below the waist, we're looking at the side leg again. So, in the side tricep pose, this is a very close pose. Some can argue this might be the most important pose between these two and how different judges looked at the show. So, here from the side tricep, when you look at width from shoulder to shoulder, Derek is wider than Hadi. Derek jest szerszy, jeżeli chodzi o tą pozę. W tej pozie nie patrzą tylko i wyłącznie, jak słyszeliście, na przykład tylko sam triceps, tylko patrzą właśnie na szerokość, patrzą na detale na dole, patrzą na całą nogę, patrzą na brzuch, patrzą na klatkę. Now, again, you can see the new tissue Derek added to his chest here. He has chest thickness here. Just as much thickness as Hadi does. However, Hadi has more striations and details through the chest. Now, when you look at the waist, they both flow into a nice tight waist. However, Hadi has details throughout his serratus and abs that are more detailed than Derek's. However, you can see Derek's abs very clearly here as well. Now, when you move into the arm and the shoulder part of the pose, Derek has a better flow from his shoulders to his arms. Brzuch na stronę Hadiego, a jeżeli chodzi o flow właśnie tricepsu i barku, Derek. And bigger triceps and arms than Hadi does in this pose. Then we go into the lower body, and Derek's side leg is a good bit bigger and more detailed, like I covered before in the side chest. That is better than Hadi's side leg. So when you take everything into account here, no i wspomnijmy, jak Samson łapę dowalił, bo naprawdę on miał przecież te łapy słabsze. Teraz to wygląda imponująco. And look at how we look at this overall pose, Derek wins the side tricep because he is superior in more phases of this pose than Hadi. Hadi has more detail to his chest and more detail through his abdomen, but when it comes to the width through the top in this pose, the arm definition and size, and the side leg, Derek takes all those facets. So for me, Derek edges out this pose and puts the score now at 5 poses to 1 pose. Derek is leading. I teraz już właściwie mamy 5-1. Co by Hadi nie zrobił, to już nie ma szans tak naprawdę wygrać, nawet jeżeli wygrywa mięśnie brzucha i uda, prawdopodobnie tak, i most muscular, który no na pewno wygrywa. Hi everyone, Tyler Manion here, NPC. I to jest część pierwsza, która została wrzucona. Troszeczkę zobaczę, czy nie wrzucił drugiej. Jeżeli wrzucił drugą, to od razu sobie puścimy. Jeżeli nie wrzucił, to będziemy musieli poczekać. O, jest. Jak jestem szczęśliwy, że się nam udało. So in this pose, we're looking from their hands all the way down to their feet, right? So Hadi does the hands overhead, normal ab and thigh pose. He can pull off
all three variations, but this was the one he was hitting the most in the comparisons. In this pose, his arms flow nicely down into nice flaring lats that show a nice V-taper into the deepest and most detailed core in the entire IFBB Pro League. That makes this pose extremely, extremely strong for Hadi. Again, his... Patrzymy od góry, czyli na ramiona, patrzymy na klatkę, patrzymy na najszersze, ładne skosy, ładne mięśnie brzucha i tutaj Hadi ma jedną z najlepszych puls, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha i łód w całym IFBB. Legs are still solid, and when you compare that to Derek, Derek was hitting most of the time a vacuum pose here. Now, he hit the abs flexed a couple different times, but not for too long, and was really pulling the vacuum pose. Now, he's pulling the vacuum pose because he is playing to his strengths, right? When he pulls the vacuum pose, again, he's showing off his taper. He has flaring lats down to a nice small waist. He's pulling his abs up because when he was crunching them down, it was making his waist look wider. And then he made all the improvements that we had previously talked about through his quads. However, your eyes are directly drawn right to Hadi in this pose, even with Derek making this improvement with hitting the vacuum pose, which he tried to hit last year and didn't do it that well. He hit it way, way better this year to make it a way better pose for him. However, next to Hadi, it's still... Nawet wakum nie daje rady, jeżeli chodzi o Hadiego mięśnie brzucha i łód. Not nearly strong enough as he has right now the strongest and most detailed ab and thigh pose in the IFBB Pro League. So Hadi takes this pose, and it is now 5-2 going into the last pose. And lastly, we have the most muscular pose. Again, this is a very, very strong pose for Hadi. I think actually the way he hits this pose really helps him as well, as it contributes to making his arms and shoulders look bigger. Also, it contributes to making him look wider from shoulder to shoulder across top because he hits it with his knuckles like this instead of having his hands. Zamiast trzymać ręce tak, on robi pięści, przez co wydaje się szerszy niż normalnie wydaje się być. Dwa razy wydaje, ale wiecie, o co mi chodzi. I ogólnie no tutaj w tej pozie on wygląda genialnie. Tutaj nie ma co nawet rozwlekać za bardzo. Wiecie, Dereka jeszcze po prostu tutaj nie ma ziarnistości. Nie ma, jest duży, tak, jest większy niż był, ale to nie jest to, co u Hadiego. Class. Then obviously he shows off his crazy striated chest, his insane core, and then flowing down into his lower body. Again, I've already addressed that even with a slight imbalance, he still has strong legs, even if they are a little bit smaller than Derek's. In this pose, everything else is so, so strong, and he even actually in this pose makes himself look wider than Derek, which is very hard to do. Now, Derek improved this pose a lot from last year. Again, as I've said before, he brought his arms and his shoulders up. He brought his chest up and he brought his legs up. You can still see his abs through this pose. So you're seeing defined abs this year, which you did not see last year. You're seeing thickness to the chest, but it is not striated or as densely muscled as Hadi's yet in this pose. Hadi's striations are crazy. Derek's muscle, as you can see, is new muscle, and it just doesn't have those striations to it yet. Also, with Derek hitting it with his hands clasped, you can see he does not look as wide as Hadi in this pose. So, różnica w pozowaniu. Widzicie, przez to, że robi to tak, nie wydaje się na tyle szeroki jak Hadi. For all of these reasons, it is such a strong pose for Hadi that Hadi still takes it. This makes the score 5 poses to Derek, 3 poses to Hadi. So, obviously, Derek wins all the mandatory poses from what I saw, 5-3. This would give him the edge this year to win the title. Now, as all of you saw, not all the judges agreed. This was a very, very close show. Tyler powiedział, że nie wszyscy sędziowie zgadzają się z tym i się nie dziwię, bo nie wszyscy również, a właściwie większość, no też dużo osób przez wiele lat już nabiło sobie w głowie, że Hadi jest tym underdogiem i no fajnie byłoby go widzieć nadal zwyciężającego, ale pamiętajcie o jednym. Tak jak Tyler powiedział, to nie ma znaczenia obecnie, co robisz. Obecnie nie ma znaczenia, jaki byłeś.
a jaki jesteś na scenie. A było 5-3, a jeszcze jest coś takiego jak quarter turny, a wiemy, że Derek wygląda bardzo, bardzo ładnie, jeżeli chodzi o pozy podstawowe. Jego ogólnie sylwetka jest bardzo ładna, jeżeli chodzi o flow, o kształty. I jeżeli chcecie usłyszeć resztę, a zapewne będą wszystkie pozostałe recapy, czyli streszczenia z zawodów Mr. Olympia i wszystkich kategorii, oraz jeżeli chcecie dowiedzieć się, co musi zrobić Brandon, Andrew i Samson, żeby poprawić się i powalczyć z tą dwójką, która zwyciężyła, zapraszam na Instagram Manion i tam możecie zobaczyć wszystko i przyszłościowo, tak jak powiedziałem, kolejne materiały. A Was oczywiście zapraszam do śledzenia kanału, bo coraz więcej materiałów, coraz więcej podcastów, coraz więcej czegoś, co Was pewnie zdziwi, związanego ze mną, ale o tym już niebawem. Nie bójcie się, wszystko jest dobrze, a nawet lepiej jak myślicie.